Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sauke hafsoshin tsaro, ya naɗa sabbi nan take. Mai alfarma sarkin musulmi ya yi kiran a fito da sabbin dabarun kakkaɓe tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa a labaran Nta Sokoto. Yau muna Juma'atu babbar rana 2 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 bayan hijira, daidai da 24 ga watan Oktoban shekara ta 2025 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Sunana Dalhatu Abdullahi Safiyal Magori. Za ku iya kallon mu a shafukanmu na yanar gizo da suka hada da Facebook at Nta Sokoto Live News Update ko kuma YouTube at Nta Sokoto Live Stream. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sauya hafsoshin tsaro na ƙasa a wani ɓangare na ƙoƙarin da gwamnatin tarayya take yi kan kyautata aƙibar tsaro a ƙasar nan. Shugaba Tinubu ya naɗa Janar Olufemi Oluyede a matsayi ya maye gurbin Christopher Musa a matsayin sabon hafsan tsaro. Sabon hafsan soja kuwa shine Manjo Janar Wa'id Sha'aibu. Sabon hafsan sojan sama shine Air Vice Marshal Sunday Kelvin Aneke. Sabon hafsan sojan ruwa shine Rear Admiral Idi Abbas, yayin da shugaban hukumar tsaro ta sirri Defense Intelligence Manjo Janar Emmanuel Akomaye Parker Ondiande zai ci gaba da zama kan mukaminsa. Shugaba Tinubu ya yi jinjina ta musamman ga tsohon hafsoshin sojan da ya saukar kan gudunmuwar da suka bayar akan ayyukansu. Haka ma ya kalubalanci sabbin hafsoshin tsaro da su baiwa maraɗa kunya wajen sauke nauyin da ya rataya a kansu. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan yada labarai Sunday Dare ya ce naɗin sabbin hafsoshin tsaron ya kama aiki nan take. Daidai sa'ad da hukumomi da ma'aikatun gwamnati na jihar Sokoto suke ci gaba da gabatar da rahotannin yadda suka aiwatar da kashe-kashen kuɗi na kasafin kuɗi na shekara ta 2025 a gaban kwamitocin majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Kwamitocin sun nuna gamsuwa da yadda hukumomi da ma'aikatun gwamnati ke aiwatar da kasafin kuɗin bisa ga tsari. Ga Shehu Yusuf Anka da wannan rahoton. Ita dai wannan bita ta kasafin kuɗi da ake gudanarwa a kowace shekara da hukumomi har ma da sassan gwamnati ke zuwa a zauren majalisa, kamar yadda kundin tsarin mulki ya sharɗanta ma 'yan majalisa da su kasance masu bibiya da kuma bin ƙididdiga ta yadda ake amfani da kuɗaɗen gwamnati. Wannan lokacin ma'aikata lamuran addinin musulunci, mata da ƙananan yara, manya da ƙananan makarantu, har ma da ma'aikatun sassan gwamnati sun bayyana a zauren ga kwamitocinsu domin su gabatar da bita na karo na ɗaya, na biyu da kuma na uku duk a cikin wannan shekarar. Sai an diba performance ɗinmu, kuma wanda yake gwagwado alhamdulillah mun samu performance da kyau. Sai muna observation da kuma yan gyare-gyare, wasu observation da suka buƙatar ƙari, wanda kuma insha Allah za mu samar da su. Da muka yi requesting da abubuwan da aka bamu da kuɗin da aka bamu da yadda muke da su. Alhamdulillah mun gaya musu yadda muke da su da kuma percentage ɗin mun kashe 90% bisa ɗari na waɗanda ke son da su. So amma mun nuna musu cewa akwai wasu activity da muke tunanin sai next year za a sa. Kuma irin haka yana ƙarfafa mu domin haɗuwa ce waiwaye a don tafiya, saboda haka kullum wannan shi ne ƙara inganta wannan aiki. Wasu bayanai da abubuwan da aka yi shi da muka sai shi a yi su ba wanda duk kuma bayanan da duk suna da bayanan nan abin da mutum ba ke kanta, matsalolin da take kanta, abubuwa da bukatunta. Shugabannin kwamitotan na zauren majalisar sun gudanar da bayanai har ma da gyararrakin da zai kawo ci gaba a fannin sashen gwamnati a jihar nan. Ko yadda suka samu approved budget, misali wata agency za ta samu approved budget misali na 200 million,
za ka ga shekara ta ƙare ma ba ta yi amfani da wannan ba. An zauna domin duba a gudanar da ayyukan kasafin kuɗin da na shekara da ne ba shi ta abubuwa masu muhimmanci waɗanda suka shiga wannan. Yanzu haka ana jiran sauran wasu sassa na gwamnati domin su bayyana a zauren majalisar domin yin bahasi ta yadda suka gudanar da tsarin kasafin kuɗinsu ta wannan shekarar. Daga zauren majalisar dokokin jihar Sokoto, Shehu Yusuf Anka, labarun NTA. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya yi kira ga hukumar hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ta fito da sabbin dabaru na zamani domin cin nasarar daƙile tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan. Mai alfarma sarkin musulmi ya yi kiran haka ne sa'ad da kwamandan hukumar hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi Mustapha Muhammad Gidado ya ziyarce shi a fadarsa. Ga fasarar rahoton da Usman Muhammad Benji ya haɗa muna. An gano cewa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi yana cikin manyan matsalolin da ke ruruta matsalolin rashin tsaro da kuma sauran ƙalubalen rayuwa a cikin al'umma. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya ba da tabbacin cewa sarakuna suna nan tsaye kaimun suna iya ƙoƙarin su wajen ganin cewa sun mara manufofin hukumar hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi a ƙoƙarin take yi na ganin cewa ta kakkaɓe shaye-shaye da safarar miyagun ƙwayoyi a faɗin jihar nan ta Sokoto da sauran matsalolin rayuwa. Haka ma ya kalubalanci wannan hukumar na cewa ta ƙara ƙaimi wajen gudanar da kai farmaki da samame a wuraren da ake tuhumar ana ajiyewa ko sayar da miyagun ƙwayoyi, musamman Mami Market da kuma Raymond Village a nan cikin ƙwaryar birnin Sokoto. Alfarma sarkin musulmi ya ƙarfafa cewa iyayen ƙasa da sauran sarakuna za su ci gaba da aiki tare da wannan hukumar iya ƙoƙarinsu domin a tabbatar da cewa duk wani gangami da suke yi na sanar da wato al'umma illar sha da safara ta miyagun ƙwayoyi ya isa ga kowane ɓangare na al'ummar jihar nan. Haka ma ya yi kira ga 'yan Najeriya musamman matasa da su kaucewa sha da tu'ammali da duk wasu miyagun ƙwayoyi, inda yake gargaɗin cewa madadin kawo sauƙin damuwa ta rayuwa, shan miyagun ƙwayoyi yana ma ƙara kawo matsaloli a rayuwar bil'adama. Tun da farko, sabon kwamandan hukumar hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi a nan Sokoto, Mustapha Muhammad Gidado, ya ce ya zo fadar mai alfarma sarkin musulmi ne domin ya gabatar da kansa kana ya roƙi addu'a da tubarraki daga masarautar. Ya ce Sokoto tana cikin jihohin da ke fuskantar barazanar tu'ammali da safarar miyagun ƙwayoyi saboda zamanta tana da iyaka da waɗansu ƙasashen duniya, inda ya ba da tabbacin cewa wannan hukumar ta riga ta kammala zayyana tsare-tsaren da suka dace wajen ganin cewa ta magance wannan matsalar ba da daɗewa ba. Haka ma ya ce wannan hukumar tana tu'ammali da shugabannin al'umma har da hukumar Hizba na ganin cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu wajen yaƙi da sha da tu'ammali da safarar miyagun ƙwayoyi a jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Labaran za su ci gaba bayan waɗannan saƙonni. Ku kasance da gidan talabijin na ƙasa da ke yankin Sokoto wato NTA. Mai girma sarkin Bauren Dange da farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki da masoya zuwa kasaitaccen bikin nadin sarautar gimbiyar Dange ta farko barista Sa'adatu Yunusa Muhammad. Ita za a nada gimbiyar Dange ta farko a tarihin masarautar Dange a ranar Asabar 25 ga wannan wata na Oktoban shekarar 2025 da karfe 10 na safe a fadin sarkin Bauren Dange da ke garin Dangin jihar Sokoto. Abin na maganin akwabe kun sani biki na farar kaza mata balbela ba ta bukatar goron gayya. Sanarwa daga kwamitin shirye-shirye. Madalla, yawaitar yaduwar sankarar mama da ake kira breast cancer a turance ya zama abin damuwa a jihar Sokoto, har ya sanya dole a ɗauki ƙwararren matakan gangamin faɗakar da mata su ƙarfafa zuwa awo na lafiyar mama akai-akai domin kyautata lafiyar su kana da kuma gano cutar cikin lokaci. Gangamin da ake gudanarwa a watan Oktoban kowace shekara ta Allah a faɗin duniya yana matsayin sahihiyar hanyar ilmantar da al'umma kan su tallafawa mata masu fama da sankarar mama kana da kuma waɗanda suka yi jinya suka warke daga cutar. Ga Hawa'u Abdullahi Yawuri da wannan rahoton. Ciwon sankarar mama
na daga cikin manyan dalilan mutuwa a tsakanin mata a duniya baki ɗaya, kuma jihar Sokoto bata tsira daga wannan matsalar ba, ko da yake har yanzu ba a san ainihin abin da ke haddasa ciwon ba. Masana sun gano wasu abubuwan rayuwa da ke ƙara haɗarin kamuwa da cutar, kamar ƙiba, shan taban sigari da rashin motsa jiki. Haka kuma ciwon sankaran mama na iya zama na gado, inda ake iya gadon sa daga iyaye zuwa 'ya'ya ta hanyar ƙwayoyin halitta. Wannan shine dalilin gudanar da wannan taron wayar da kai domin ilmantar da mata game da alamomi, hanyoyin gane cutar da kuma mahimmancin gano ta da wuri domin samun magani cikin lokaci. Masana lafiya sun gargaɗi cewa ciwon sankaran mama ya zama barazana ga lafiyar mata a Najeriya. Suna kira a ɗauki matakin haɗin gwiwa cikin gaggawa domin rage yawaitar tasirinsa. Kansa ba mutuwa bane, hadin an gano shi da wuri. So shi yasa muka zo nan muka yi wannan lecture din saboda mu wayarwa da mata kai, sannan su ɗauki wannan sakon su kai gidajensu, su kai ma makotan, su kai ma sauran yan uwansu. Rigakafi guda shine mutum ya san alamomin shi, ya san abubuwan da za su iya kawo shi, sannan kuma very importantly abin da yake da muhimmancin gaske shine wannan duba wannan maman kowane wata. Daga cikin manyan dalilan da ke jawo karuwar ciwon sankaran mama akwai rashin gano cutar da wuri, da karancin samun ingantaccen kulawar lafiya, da kuma tsadar kuɗin jinya. Masana lafiya sun danganta yawaitar kamuwa da cutar da jinkirin zuwa asibiti da kuma karancin wayar da kai a tsakanin mata. A zuwa tabbatar cewa ga abin da yake damun nono ɗin, yawanci ma ba wata ciwon kansa ba ne, amma sai an zo asibiti ake tabbata. Kuma aka zo asibitin kuma ko wata damuwa ko wani abin da mutum bata gane ba sai ta zo ta fahimta a cikin asibitin. Je ki nemi shawarar likitoci, idan kika nemi shawarar likitoci za a aza ki ga hanya a baki magani. Idan aka baki magani, idan ya cancanci cirewa ne za a cire, idan bai cancanci ba kuma ba za a cire ba. Na gansu gaskiya kuma na ji daɗi, kuma Allah Ubangiji ya sa mu fahimtar abin da an ka koya mana ya zan ilmantar su a gare mu. Daga cikin alamomin da ake iya gane ciwon sankaran mama su ne canje-canje fatan ko kololo ko kuma fitowar ruwa ba tare da mace na shayarwa ba. Ko da yake ba duk kololo ke nufin ciwon sankaran mama ba, amma mata da ke da tarihin ciwon sankaran mama a cikin iyalansu ana ba su shawarar su rika yin gwajin kansu akalla sau ɗaya a kowane mako, tare da yin cikakken binciken lafiya asibiti akalla sau ɗaya a shekara. Daga Sokoto, Hawwa'u Abdullahi, labarun NTA. An tunatar da al'ummar musulmi da su ji tsoron Allah, kana su kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babban limamin masallacin Juma'a na Darul Arkam da ke shiyar sama a birnin Sokoto, Imam Muhammad Sani Muhammad ne ya yi tunatarwar a hudubarsa ta sallar Juma'a. Ga Shehu Yusuf Yanka da wannan rahoton. In ji ta bakin waɗansu masallata da suka sallaci sallar Juma'a a wannan masallacin, sun bayyana cewar hudubar ta karantar da su ta yadda za su gudanar da ibadu a tafarkin Allah da kuma karantarwar Annabi Muhammadu manzon tsira. Sun kuma ƙara da cewar dogara da Allah da kuma bauta mashi shi kaɗai kan samar da ci gaba da kuma kauce ma miyagun ayyuka ga rayuwa. Haka kuma hudubar ta ƙara karantar da su cewar musulunci addini ne na zaman lafiya da ke kira da fafutukar samun zaman lafiya domin ci gaba a kowane mataki. Darussan da a cikin wannan huduba gaskiya suna da yawa. Ba mu daya daga cikin darussan da malam ya fara da su hadisin da farko da yake karantawa na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma amartukum bi fa'tu bi abinda ni ku ne shi zan yi ba daga cikin sa. Ya kamata a ce al'umma musulmi na haɗuwa wuri guda ana ba sai a koma ana ta wasu cece kuce ba. Da son rai, mutum ra'ayi da gaskiya tsakanin da Allah saboda gudu tare cikin tare. Liman Muhammad Sani Muhammad ya ce addinin musulunci shine addinin da musulmi ke gudanar da ibadu tare da bauta ma Allah shi kadai, kamar yadda addinin musulunci ya tanada domin samun kyakkyawan makoma. Limamin kuma ya shawarci musulmai da su kauce ma gabatar da miyagun ayyukan da za su nisantar da su ga Allah mahalicci. Ya yi kira ga musulmai da su kauce ma hatsaniya
da kawo rashin jituwa tsakanin al'umma domin samun zaman lafiya a kowane mataki. Abin da ya kamata musulmi shine su nisanci waɗannan zunubai, kuma duk wanda suka je yana aikata wannan zunubi su haɗe shi domin wato a gudu da asiri da Musulmai da yawa ne suka sallaci wannan Juma'ar. Daga Sokoto, Shehu Yusuf Anka, labarun NTA. Ta ƙarshen labaran namu kenan, sai ku kalle su a harshen Turanci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On the news tonight, President Bola Ahmed Tinubu retires service chiefs, appoints new ones. Sultan of Sokoto calls for new strategies to tackle the menace of drug abuse. Good evening and welcome to Nta Sokoto News. Today is second day of Jumada Ula 1447 after the hijrah of the blessed Prophet from Mecca to Medina. This is equivalent to 24th of October 2025. Remember that you can watch this news live on our social media handle on Facebook at Nta Sokoto News Update and YouTube at Nta Sokoto Live Stream. I am Shehu Yusuf Anka. President Bola Tinubu has made changes in the hierarchy of the service chiefs in furtherance of the effort of the federal government of Nigeria to strengthen the national security architecture. The president appointed General Olufemi Oluyede to replace General Christopher Musa as the new Chief of Defense Staff. The new Chief of Army Staff is Major General Wadi Shuaib. Air Vice Marshal Sunday Kelvin Aniki is new Chief of Air Staff, while Rear Admiral Idi Abbas is a new Chief of Naval Staff. Chief of Defense Intelligence Major General Emmanuel Akoyami Parker Odondeye retains his position. The President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, expresses most profound appreciation to the outgoing Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, and the other service chiefs for their patriotic service and dedicated leadership. The President charges the newly appointed service chiefs to justify the confidence reposed in them to further enhance the professionalism, vigilance, and comradeship that define the armed forces of Nigeria. A statement signed by the Special Advisor to President on Media and Publicity, Sunday Diary. All appointment takes immediate effects. As the 2025 budget performance presentation by ministries, departments, and agencies continues at the Sokoto State Legislature, various committees of the House are satisfied with the financial spendings in the year under review. The report. Budget review is the presentation of annual performance by ministries, departments, and agencies as part of the legislative policies prescribed by the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. This time, Ministry of Religious Affairs, that of Women and Children Affairs, Basic and Secondary Education, as well as that of Public Matters appeared before the House committees for the review of the budget performance through the first, second, and third quarter of 2025. A lot of things were discussed. We presented our performance report, which will have obtained more than 60% implementation of our this year's budget. We are on it, and we are doing very well. We are doing very well implementing the budget approved. A budget and the government and different government sector or level that are in charge of budget look into it and advise us. And so far what it has been provided for us according to the course of the government is okay. If it will be released to us, it will help the commission. We adhere to the budget and the general performance, which actually will have achieved a lot. So we asked the committee to review
Let's see what they can do. There are some activities which they presented, or the demand which they presented to be included for implementation. The House committees made several observations and comments to accord respective bodies opportunity to achieve their goals. Other government authorities are expected to appear for the review for their annual financial spendings. The Sultan of Sokoto, Muhammad Saad Abakar, has called on the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, to evolve new and more effective measures in the ongoing fight against drug abuse across the country. This while receiving the Sokoto State Commander of the NDLEA, Mustafa Muhammad Gidadu, who paid him a courtesy visit at the palace. Alhatu Abdullahi reports. Drug abuse has been identified as one of the major factors fueling insecurity and other social challenges in the society. The Sultan of Sokoto, Muhammad Saad Abubakar, assured that traditional institutions are fully committed to supporting the NDLEA in its effort to rid the state of drug-related crimes. He also charged the agency to intensify operations and conduct raids in identified black spots such as Mami Market and Raymond Village within Sokoto metropolis. The Sultan emphasized that district heads and other traditional leaders will work closely with the agency to ensure that its sensitization message reaches every community. He further urged Nigerians, especially the youth, to shun drug abuse, warning that it worsens rather than resolve life's challenges. Total reduction of drugs circulation will really help us in having a secure society. I want to assure you whatever plans you have, I want to discuss with us. We are very willing to work with you. Earlier, the NDLEA State Commander, Mustafa Muhammad Gidadu, said he was at the palace to formally introduce himself and seek royal blessings. He explained that Sokoto remains vulnerable to drug trafficking due to its proximity to international borders. However, assured that the agency has completed extensive groundwork to curb the menace. We did our strategies, we did our homework, we tried to identify the vulnerable areas. We are trying to fish out all those people that we know that are committing this drug trafficking in Sokoto. We are trying to close the tap where they will no longer go and drink the water. The command has engaged community leaders and the Hizbah board to strengthen collaboration in achieving lasting success in the fight against drug abuse in the state. In Sokoto, Alhatu Abdullahi, NTA News. Rising cases of breast cancer in Sokoto have continued to raise concern, prompting intensified sensitization campaign, urging women to prioritize rigorous screening and self-examination for early detection. The annual Pink October observance serves as a global platform to educate the public and advocate support for cancer patients and survivors. Hawa Abdullahi reports. Breast cancer remains one of the leading causes of death among women globally, and Sokoto State is not left out of this growing concern. Although the exact cause of breast cancer is still unknown, certain lifestyle factors such as obesity, smoking, and lack of exercise have been identified as contributors. It can also be hereditary, with many cases linked to genetic factors passed down through families. This is a more reason for this awareness session that seeks to educate women on the signs, symptoms, and diagnosis of breast cancer for early treatment. Health experts warn that breast cancer has become a public health emergency in Nigeria, calling for urgent coordinated action to curb its growing impacts. Try to reduce the number of women that come down with late-stage presentation, because that is what we have most of the times in the hospitals. Late-stage presentation is very expensive to treat and it's very, very difficult to cure. But when these women present early, stage 1, stage 2, they have a chance at cure. And that is why, and the only way for somebody to present quite early. Among the major factors driving the surge of breast cancer are late diagnosis, limited access to quality care, and high out-of-pocket expenses. Health experts attribute the increasing number of cases to late presentation and poor awareness among women. Breast cancer is real, and then most of breast diseases, it's actually not cancer. But the only way we can know this is by coming to the hospital. We shouldn't take self-medications, we shouldn't take information from our neighbors or from the chemist, or get treatment from the hospital and from the chemist, but we should try as much as possible to go to the hospital for early detection, because early detection is key to
breast cancer survivor. In case we have any challenges in our breast, and also how to check if we have any problem in our breast, we should go to hospital. Common symptoms of breast cancer include changes in the skin around the breast, dimpling, alteration in breast shape, and the presence of a lump. Women are advised to examine their breasts monthly for any unusual changes. While not every lump is cancerous, some are benign. Those with a family history of breast cancer are encouraged to carry out weekly self-examinations and undergo medical screening at least once a year. In Sokoto, Hawa Abdullahi, NTA News. Muslims have been admonished to fear Allah and to embrace the prophetic traditions of the Prophet Muhammad, peace be upon him. The chief imam of Masjid Darul Akram, Samarot, Sokoto State, Muhammad Sani, made the call in his Friday sermon. The report. Worshippers say the sermon redirects them to obey prophetic traditions to earn a blissful living. They also realize that worshipping Allah, the Lord of the universe, is the panacea to worldly calamities. The sermon, they noted, reveals that peace is the cardinal objective that promotes societal development. Imam Muhammad Sani says Islam identifies Muslims as servants of Allah and must worship him alone to enjoy his endless mercies. The cleric advised Muslims to desist from any form of atrocities that will keep them away from Allah. He called on worshippers to embrace peace and to avoid hatred to guarantee peaceful coexistence. They have to avoid all this kind of things because this can lead them to the hellfire. Many worshippers attended the 2-unit Jum'at prayer in Sokoto. Sheikh Yusuf Anka. Well, you can always send your feedback on our program and services to enable us to serve you better. Don't forget to log on our social media platform to watch this news live on Facebook at Nta Sokoto News Update and YouTube at Nta Sokoto Livestream. I'm Sheikh Yusuf Anka. Bye. Assalamu alaikum ‘yan uwa mata, wannan shiri na mata a musulunci zai kawo muku haske da ilimi na addinin musulunci daga Ƙur'ani mai girma zuwa sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin salo mai sauƙi da fahimta tare da shawarwari da za su ƙarfafa mu su kuma taimaka mana a rayuwarmu ta yau da kullum daga gida zuwa tarbiyya, al'umma da kuma zamantakewa ta yau da kullum. Ki zama mai ɗabi'u da halayen ƙwarai, mai gaskiya, mai amana, mai tausayi, mai taimako, mai kyakkyawar zato ga al'umma. Sai mu bi abubuwan da Allah ya ce, Annabi ya ce, da kuma yadda an ka ce a kula da shi. Daga cikin abin da yake wajibi, to kada yadda ya cutar da makwabcin shi. Wannan shiri ne na mata bisa ga turbar shari'ar addinin musulunci. Cewa zan gargajiya da